Let us still in Anjali position and on our knees as we invite Ayah to the Dhamma hall. Okay. Let us all pay respect to Ayah Santini by offering 3 bows. First bow, second bow, third bow. So before we start, I will just read a short profile of Ayah Santini. So Bhikkhuni Santini Mahateri, better known as Ayah Santini, was ordained by the late Bhikkhu Girirakito Mahatera as Mechi Santini in 1990. She went through many obstacles until she was fully ordained as a Theravadan Bhikkhuni. Ayah eventually formed the Sangha Bhikkhuni Theravada Indonesia and became its leader. She has also received many recognitions abroad, including the Outstanding Women in Buddhism Award 2007 and by the United Nations. Ayah has been invited to speak in many countries and at various international forums. So let us sit cross-legged and we will ask for a request for the 3 refuges and 5 precepts. So let us read it together. Mayang aya disaranena saha Pancasila cama dutiampi mayang aya disaranena saha Pancasila niyacama tatiampi mayang aya disaranena saha Pancasila niyacama Yamahang Wadhamitang Wadeta Ama aya Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato
Arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Budang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranagamanang paripunnang Amaya. panatipata Weramani sikha padang sama diami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadiyami. Adinadana Weramani sikha padang samadiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami. Kami sumicacara Weramani sikha padang samadiyami.
diami. Kamesu micacara Weramani sikapada samadhiami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiami. Musawada Weramani sikapada samadhiami. Suramiraya Majja Pamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikapada Samadhiami. Imani Pancasika Padani Silena Sugating Yanti Silena Boga Sampada Silena Nimbuting Yanti Tasma Silang Wisodaye. Ama aya Sadu, sadu, sadu. Enggak apa Pak Radana sana ya. Ah? Ya. Sekarang meditasi dulu. Ya, ya. Oke, para upasaka dan upasika, kebaktian pada pagi hari ini diawali dengan memberikan penghormatan pada Tiratana. Good morning, everyone. Our service today was begun by paying respects to the Triple Gems Dan dilanjutkan dengan kembali mengukuhkan tekad untuk menjalankan sila dengan lebih baik dan lebih berkualitas. and continued with the determination to practice the Sila for further perfections. Tibalah saatnya sekarang kita melatih diri dalam meditasi untuk memperkuat kesadaran dan memperkuat konsentrasi kita. Now it is the time for us to practice meditation to strengthen our mindfulness as well as our concentration. Mari kita bersikap menegakkan tubuh, tapi rileks dan menyadari dengan sepenuh perhatian setiap tarikan nafas dan menyadari dengan sepenuh perhatian setiap hembusan nafas. Meditasi mulai. Let us now set ourselves in upright positions, being fully aware of the breathing in and being fully aware of the breathing out. Let's begin the meditation.
Meditasi selesai. So just like the Brahma Sampati will request the Buddha to share the Dhamma for those who have little doubts on their eyes. So let us do the same by reading the Dhamma Desana, by reading the Aradhana Dhamma Desana verses to request for the discourse. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Desetu Dhammang Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saya harus mengucapkan selamat kepada semua yang hadir di sini karena pandai membawa diri, memanfaatkan waktu dengan cara yang baik. Silakan, Dok. I must begin with congratulating all of you because you know how to actually bring yourselves towards the goodness. Di hari Minggu, hari libur, yang dimana hari-hari sebelumnya banyak kesibukan, banyak menyita waktu, dan ketika hari Minggu bukannya masih, kalau masih itu sisa waktu ya, tetapi memberikan waktu yang khusus untuk datang ke wihara, memberikan penghormatan pada tiratana, dan kita berdiskusi dhamma. In which actually today Sunday is a holiday for all of you, and previously the day before today you have been very busy, but even so on this Sunday you have given yourself a time to come here to pay respect to the Triple Gem as well as to discuss the Dhamma. Di antaranya tadi setelah memberikan penghormatan kepada tiratana, mengukuhkan tekad untuk melaksanakan sila. Ketika sila itu dibacakan, tolong dilakukannya dengan pengertian bukan karena hanya mengikuti, bukan karena hanya hafal. Among which for this morning, after you pay respect to the Triple Gem and then you actually strengthen your sila, it's not only about reading the sila aloud, but also practicing them with understanding, not merely to follow, but also to practice. Jadi ketika tadi membacakan Panatipata, Weramanisika, Padang Samadhyami, dan seterusnya, di benak kita harus kita pahami, inilah yang harus saya lakukan. So when you read the verses Panatipata, Weramanisika, Padang Samadhyami, and so on and so forth,
in your mind, it is not just about following or reading that, but it's also about understanding this is actually exactly what must be done. Ketika kita memahami bahwa ini adalah yang harus dilakukan, maka ada kesan yang mendalam, pemikiran yang kuat, maka pada akhirnya itu akan menguat di dalam praktek kehidupan sehari-hari. So when we understand that these are the one that must be done, it will leave a strong impression within our mind that we should practice this in our daily lives. Sila penting kita lakukan karena untuk kebaikan bagi pelaksana dan kebaikan bagi semua pihak. Sila is very important to be practiced or to be done because not only for the goodness for one who practices it, but also for others. Itu artinya kita membuka jalan untuk kebaikan. Di dalam Wimanawatu dinyatakan bahwa sila adalah awal induk dari segala kebaikan. Oleh karena itu, laksanakanlah sila dengan sebaik-baiknya. That means we are opening the way to the goodness. In the Vimanawatu, it is mentioned that sila is actually the beginning of all wholesomeness. Therefore, do practice sila well. Ya. Nah, sekarang kita mari kembali ke topik yang diberikan oleh panitia mengenai Adita Paryaya Sutta. Ya, Adita Paryaya Sutta, Sutta tentang api, Sutta tentang terbakar. So now let's come back to the topic given by the organizer. That is about the Adita Paryaya Sutta, Sutta about fire, Sutta about burning. Para upasaka dan upasika, kalau kita melihat ada sesuatu yang terbakar dan kemungkinan itu membahayakan, dengan sigap, dengan cepat kita akan mengambil tindakan untuk memadamkan itu. If we see something that is burning and it looks dangerous, spontaneously we will actually take actions to extinguish that. Karena kita tidak mau berurusan dengan sesuatu yang membahayakan. Because we do not want to deal with something that is very dangerous. Dan bagaimana kalau yang membahayakan itu tidak terlihat? But what about something if it is very dangerous but it is invisible to us? Bagi yang tidak melihat sesuatu itu membahayakan, tapi terus berproses, merasakan kenyamanan dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada kemendesakan yang muncul. For those who are not seeing the danger but being involved in the process, he or she actually feels delights, pleasure, and there is no urgency that arises. Para upasaka dan upasika, kita semua tahu yang namanya kesenangan menimbulkan kemelekatan. Yang namanya kemelekatan menimbulkan penderitaan. So to all practitioners here, we all understand that pleasure brings attachment and attachment menimbulkan Penderitaan. and attachment brings suffering. Ya, tapi pada kenyataannya kesenangan-kesenangan terus dikejar. In reality, however, we are still after pleasures. Betul ya? Ya. Kesenangan-kesenangan masih dikejar ya. Dengan kata lain, mengejar penderitaan. In other words, it is actually chasing after suffering. Mengejar penderitaan dilakukan dengan senang hati. Chasing after suffering with the golden heart. Kita harus paham begini ya. Ada sesuatu yang dilakukan, ketika dilakukan itu
menimbulkan kesenangan, tetapi mengail penderitaan. Kita harus paham, kita harus lihat ketika yang kita lakukan ini menyenangkan, menderita, atau tidak menyenangkan, atau tidak menderita, lihat ujungnya. Mengail apa? Mengail penderitaan atau mengail kebahagiaan. Okay. We must fully understand that when we are experiencing pleasures, but actually in reality it is actually a suffering. We must be able to fully see and understand at the end of the day, what is it that will come for us? Is it happiness indeed, or is it suffering? Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan awalnya menyenangkan, kemudian mengail penderitaan. Kemudian ada lagi yang kita lakukan ketika kita melakukannya menderita dan mengail penderitaan. Ada lagi yang ketika kita melakukannya menderita, mengail kebahagiaan. Dan ada lagi yang ketika kita melakukannya kita bahagia dan mengail kebahagiaan. So we must also know there are actions that initially, when we do that, it actually brings, when we do goodness, it actually brings happiness. But there are also actions that when being done, it actually brings suffering. There are also good actions that sometimes once you did it, you feel unhappy. But there are also actions that after you have done that, you actually feel happy about it. Ketika kita melakukan, menderita, menghasilkan penderitaan. Ketika dilakukan, ada rasa senang, menghasilkan penderitaan. Kemudian ada lagi ketika kita lakukan menderita, tapi mengaili kebahagiaan. Jadi dalam prosesnya yang terakhir, ketika kita lakukan, kita melakukannya bahagia dan mengail kebahagiaan. Okay. Yeah. Yeah. So there are actions that when we actually did it, we feel happy about it, but when it comes back to us, we actually feel unhappy about it. Bukan. It will feel suffering, but actually it's suffering. When you do it, you feel happy, but actually it is suffering. But there are also things that when you do it, you feel suffer, but it leads to happiness. But there are also things that you do it joyfully and this happy. Okay, we do it one by one. First by one first. Okay. The first verse is, why not I give you the sorry. Maybe I help Brother Rudy a bit. Thank you so much. So there are 4 types of action. The first action is action that when you do it, you feel happy, but actually it leads to suffering. But there are also actions that when you do it, you feel happy, but it leads to happiness. But there are also actions that when you do it, you feel unhappy or you feel suffering, but it actually leads to happiness. Yeah, and also the last one is there also actions that you do it, you feel suffer, but it also leads to suffering. Ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang maksudnya begini ya. Tadi saya bilang, lihat di ujungnya apa. Kalau di ujungnya mengail penderitaan, jangan diambil. Kalau di ujungnya mengail kebahagiaan, walaupun prosesnya menderita, harus dilakukan. Okay. Now, what we need to do is to see what's actually at the end of the day, or at the end of it. If it actually brings suffering, that, but if it actually brings happiness or goodness, even though you've experienced difficulty in doing it, continue to actually do that. Di dalam Aditta Paryaya Sutta itu membahas tentang, jadi kita mengutip ya, mari kita kutip dari Aditta Paryaya Sutta, ada di Samyutta Nikaya 35, urutan ke-235, di sana membahas mengenai 6 indera. So in the sutta, let us cite the sutta from the sutta directly, where it mentions about the 6 sense bases. Dari 6 indera ini muncul penderitaan. Dari 6 indera ini juga bisa penderitaan lenyap. From these 6 sense bases, this is where the suffering starts. And from these 6 sense bases also,
this is also where the suffering can cease. Jadi 6 indera ini tidak bisa disalahkan. So- Karena 6 indera ini menderita, itu tidak bisa disebut demikian. So these 6 sense bases therefore cannot be blamed. It's not to say that because of these 6 sense bases, then there is suffering. Jadi apakah yang membuat menderita? So what exactly that actually caused the suffering? Sikap mental yang salah yang membuat kita menderita. The wrong mental attitude that makes us suffering. Di dalam Adittapariyaya Sutta ada 6 indera kan, dinyatakan ada 6 indera. Salah satunya indera mata, indera penglihatan, terus pendek-pendek itu dulu. So in Adittapariyaya Sutta, these 6 sense bases consist of the first one is the eyes. Ya, dari mata ini ketika kontak melihat objeknya ada bentuk kan, jadi ada mata, ada bentuk yang dilihat, dan kemudian ada kesadaran penglihatan, kesadaran mata, dan ada kontaknya ya, ada kontaknya, terus muncul perasaan menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau bukan menyenangkan dan juga bukan tidak menyenangkan. So from these eyes, then with the object that arises contact when you see the form. It is also accompanied by eye consciousness. So the eyes, the object and your eye consciousness are actually making the contact. And from contact, that arises pleasures, that arises pain. And sometimes that also arises neither pleasures nor pain. Ya. Dari sana, bila seseorang melihat dengan cara menggenggam gambaran dan ciri-cirinya, menggenggam ya, melihat dan menggenggam gambaran dan ciri-cirinya, maka menimbulkan kemelekatan. Therefore, when someone sees and holding on the image or the patterns, that actually will cause suffering and attachments. Dan proses itu mulai terjadinya pembakaran di dalam batin. Dibakar oleh apa dan akibatnya apa yang dirasakan? Dibakar oleh kemelekatan dan merasakan penderitaan. In that process, that is where the burning actually starts. It brings the effect of attachment and also the suffering. Kebakaran yang terjadi tidak terlihat, jadi jarang sekali ada orang yang berupaya untuk memadamkan kebakaran di dalam batin. That burning is actually visible to us, and therefore many people, and therefore there will be seldom people that will actually extinguish that burning. Karena itu tidak kelihatan, berlanjut terus, dilakukan dengan senang hati, jadi dilakukan dengan senang hati tetapi mengail penderitaan. And because it is invisible, therefore when people do their actions, they do it with pleasures or happiness, but actually as they do that, it brings them suffering. Mari sekarang kita tengok ke dalam batin masing-masing. Apakah batin kita ada yang sedang terbakar, yang sedang berproses pembakarannya, dan apakah semakin membesar proses kebakarannya atau semakin mengecil? And therefore, now let us see in our mind, is there something that is burning there? Or is there a process that is burning? And do we see whether from burning is actually blazing or slowly it's getting extinguished? Kalau semakin membesar, artinya kita tidak ada perhatian dengan cara yang baik, dengan cara yang benar terhadap diri sendiri. Tetapi kalau semakin hari proses pembakaran ini semakin mengecil, itu ada tanda-tanda kita mencintai diri kita dengan cara yang benar. If it is blazing, that means when the fire actually grows bigger, that means that there is no right mindfulness there to oneself.
But however, if day by day that fire actually getting smaller, that means that we are loving ourselves in the right way. Kebakaran itu tidak terlihat, tetapi ada. So that burning by the fire is not there, is invisible, but it's actually there. Buddha memberikan gambaran daripada terbakar oleh kemelekatan. Tadi kita bicara mata ya, lebih baik, ini bayangkan lebih baik. Sebelum saya berbicara ke arah yang lebih baik, dalam arti gini, ini menderita. Ada lagi yang menderita juga, walaupun nampaknya serem, tapi ini masih lebih mending, bukan lebih baik, lebih mending gitu ya. So quoting what the Buddha mentioned, that sometimes it is actually rather than being burned by the attachment, there are also sufferings. What is it ya? Mungkin diulang lagi ya. Lebih shorter. Gini, kan tuh kebakaran sama kemelekatan kan lebih besar tuh, mengerikan tapi nggak kelihatan. Okay, so the burning because of the attachment is actually like a blazing fire, something that is not invincible to us. Kemudian daripada mengalami ini masih mendingan, bukan lebih baik, karena lebih baik ada konotasi baik ya, masih mendingan mengalami yang satu ini. Nanti saya akan terangkan belakangan ya. So actually that experience of the burning by attachment, one might think that actually there is something that is at a better conditions or less severe than that. Yeah. So what is that something that is less severe as compared to being burned by the attachment? Ayah will explain later. Ya. Sekarang bayangkan begini, kalau kulit kita ini menyentuh, ini umpama ini gelas ya, bukan umpama, memang ini gelas. So imagine that when your skin is touching on something and look at the glass there. Nah, sekarang ini gelas ini bukan isi air dingin, tapi air yang sangat panas. So imagine that the glass is actually filled up by not a cold water, but a very hot water. Ya. Kita baru menyentuh sedikit saja udah merasakan deritanya. When we have touched that just even a little bit, we have actually suffered. Ya. Sekarang bayangkan daripada menderita terbakar dengan kemelekatan, masih mendingan mata itu tertusuk dengan tombak yang panas, membara, berkobar. Coba bayangkan, daripada melekat, masih mending tuh mata ditusuk oleh tombak yang panas, membara, dan berkobar. Therefore, it is mentioned that rather than falling into the attachments, it is actually better, yeah, to have your eyes being pierced by a spear. By being pierced by a spear, yeah, not spear, spear, yeah, a spear that is hot, that is burning, that is blazing. Sebetulnya itu sangat mengerikan. Tetapi lebih mengerikan lagi kemelekatan itu, maksud saya itu yang harus kita pahami. Jangan kita anggap remeh kemelekatan yang terus sedang berlangsung ini. Yeah. So you see that can you imagine when there is a spear that pierces into your eyes, that is actually very dangerous, right? But even so, more dangerous is the attachments. Di dalam Adittaparaya Sutta dinyatakan bahwa apabila seseorang menjelang kematian, ingat kepada apa yang dimelekatinya, itu kemungkinan masuk alam neraka atau alam binatang. So in Adittaparaya Sutta, it is very important to understand what are you attaching on at the kematian, at the moment of the death. Right, because that eventually will lead you to the hell realms or the animal realms. Lalu mungkin para perumah tangga ini bertanya, lalu bagaimana kami yang punya anak?
So you then orang tua yang punya anak. Yeah. So you then ask the questions, what about for those parents who have children? Orang tua terhadap anak kemelekatannya kuat. Because are the attachments from parents to children, are they strong? Pertanyaan saya, apakah kemelekatan orang tua terhadap anak itu benar atau salah? My question therefore is that, is the attachment of parents towards their children, is it right or is it wrong? Orang tua yang mesti jawab, yang punya anak yang mesti jawab. So the Yang parents punya here anak should tahu. answer. Yeah. Anyone want to answer? Silakan, yang punya anak yang jawab. Salah atau tidak kemelekatan terhadap anak? Is it right or wrong to be attached to children as parents? Go, Luis. Timothy salah. Ya, salah betul. Kenapa salah? Buktinya gini, kalau sesuatu yang salah itu artinya menimbulkan penderitaan. Kemelekatan terhadap anak pun menimbulkan penderitaan, itu artinya salah. So our brother here reply Ayah that it is actually wrong to be attached to the children. And Ayah mentioned that if something leads you to suffering, that is actually wrong. Jadi harus bagaimana? So how? Yeah, what to do then? Harus tetap ada yang baiknya, ada yang terbaiknya. Orang tua terhadap anak ini biasanya yang paling menonjol dua, cinta dan melekat. So there must be something or there must be a goodness inside there. And typically, the attachments of parents to their children consists of two elements. The first one is love, then the second one is attachment itself. Ya. Makanya seperti keracunan, metanya, cinta kasihnya keracunan sama kemelekatan, maka menimbulkan ketidaknyamanan di kedua belah pihak, baik di orang tua maupun di anak, dalam arti menimbulkan penderitaan. So it's like being poisoned, whereby your loving kindness is actually being poisoned by the attachment. And this actually causes suffering to both of you. Yeah? Either it is the parents or the children, both are actually suffering. Jadi apa yang harus dilakukan? Lepaskan kemelekatan, kuatkan cinta kasih. So then what must be done? That is to let go of the attachment and develop that loving kindness. Sifatnya ini bertolak belakang. Cinta kasih dan kemelekatan ini bertolak belakang. Kalau cinta kasih sifatnya memberi, memancar. Kalau melekat sifatnya mencengkeram. So these two, loving kindness and attachment, they are of opposite quality of each other. For loving kindness, you are actually radiating it outwards. However, for attachment, you are actually pulling the others inwards. Yang mencengkeram menderita, yang dicengkeram pun menderita. So those that is being hold or held actually suffer, and those who are holding is actually suffering as well. Sekarang kita bicara cinta kasih. Yang memancarkan cinta kasih bahagia, yang mendapatkan pancaran cinta kasih juga bahagia. And now when we talk about loving kindness, those who radiates loving kindness will experience happiness, and at the same time, those who receive that loving kindness also will feel happy. Jadi hidup adalah pilihan. So therefore, life is a choice. Jadi pilihlah hidup dengan cara yang tidak keracunan. So therefore, live your life, a life that is not being poisoned. Jadi apa yang harus dilakukan? Perkuat terus cinta kasih, perkuat terus cinta kasih. Nanti di rumah bahagia, di mana-mana pun bahagia, terutama di dalam batin bahagia.
So therefore, what needs to be done is strengthen that loving kindness so that you feel happy, whether it is at home, whether it is everywhere, or within yourself, you will feel that happiness. Mengenai batin yang terbakar, bukan hanya masuk melalui mata. About the mind that is being burned or in the burning state, it doesn't enter merely from the eyes. Dari pendengaran, dari penciuman, dari rasa, dari sentuhan, dan dari pikiran, semua dari 6 pintu indera sangat memungkinkan peluang terjadinya kebakaran. 1 peluang saja sudah menderita, apalagi 6. Yeah. So, I mean, in addition to the eyes, Aya mentioned about it also comes from your ear, from your nose, from your tactile sensations, as well as from your body, or skin contact, as well as from your mind. So imagine that if from one source, that is the eyes, already bring you the suffering, what more to say when it comes from all the 6 senses? Keberuntungan kita menjadi siswa Buddha. Buddha mengajarkan kebenaran, The fortune of being the disciples of the Buddha is that the Buddha actually taught us mengenai kebenaran. about the truth. Ya, seperti tadi, sangat umum sekali dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, orang tua selalu melekat terhadap anak. Tapi diberitahu, itu mengandung penderitaan. So from the past until present, the attachment from the parents to the children is actually leading to suffering. Tapi Buddha tidak hanya memberitahu itu derita gitu, bukan hanya itu saja yang diberitahu, tapi dikasih tahu juga bagaimana cara menghentikannya, bagaimana cara melepaskannya hingga berhasil. Ini luar biasa, kita bisa menempatkan diri menjadi siswa Sang Buddha. So the Buddha didn't only talk about the suffering, but the Buddha also talked about the cessations of that suffering and the path for leading to the cessation of that suffering, and that is that is how the disciples actually receive the teachings from the Buddha and being successful in doing that. Ya, di dalam contoh tadi, dari mata dan indera-indera lain menimbulkan kemelekatan, kemudian Buddha mengingatkan kita untuk membangkitkan kesadaran, membangkitkan pemahaman, hentikan sumber derita. And from all these 6 sense bases that leads to suffering, what the Buddha advised us is actually to develop that awareness, to develop that mindfulness, so that we can actually end the suffering. Kemudian ingat, ada hukum alam yang dijelaskan juga oleh Buddha, yang selalu dijelaskan oleh Buddha, bahwa segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Now, also remember that there is this law of nature explained by the Buddha, that anything that is conditioned is actually suffering. Sekarang Oh mari no, kita sorry. Anything that is conditioned is actually impermanent. terima kasih sudah diralat. Sekarang begini, kita berpikir bersama, apakah betul mata ini mengalami perubahan? Now, let's see and examine, is it true that these eyes are impermanent? Ya. Dan bagaimana dengan 5 indera lainnya? And what about all the other 5 sense bases? Sama ya, mengalami perubahan. They are also subject to impermanence. Kemudian sekarang kita bicara tentang indera penglihatan karena nanti polanya sama. Jadi 1 kita bahas, tapi kita sudah dapat polanya ya. Nah, indera mata mengalami perubahan. Apa yang dilihat oleh indera mata, bentuk-bentuk, apakah betul mengalami perubahan?
Now let's talk about one sense base, that is the eye, because for the rest of the sense bases, the pattern is actually the same when you examine them. So now when the eyes are actually looking at the object, do you see that as impermanent? Ya, bentuk-bentuk itu And do you see that forms being seen by the eyes are also subject to impermanence? ya. Dari mata dengan apa yang dilihat memunculkan kesadaran. Kesadaran penglihatan ini, apakah Anda juga mengetahui bahwa ini juga mengalami perubahan? So when that eye see an object, then there arises consciousness. Now see whether that consciousness is also changing. Ya. Kemudian terjadinya kontak. Jadi kontak dari penglihatan ini dengan objeknya ada kontak ini. Kontak ini pun apakah Anda memahami bahwa ini pun mengalami perubahan? And when that happens, there arises contact. Therefore, let's see whether is that contact also changing or impermanent. Dari kontak penglihatan menimbulkan perasaan. From the contact of the eyes, that arises feeling. Perasaan menyenangkan, perasaan atau perasaan menyakitkan, atau bukan menyenangkan juga bukan menyakitkan. Apakah terasa, terlihat ini juga mengalami perubahan? And these feelings, feelings of pleasure, feelings of painful, or neither pain nor pleasure, these feelings, are they also changing? Are they also impermanent? Ya, menyadari ya ini semua mengalami perubahan. Banyak di antara kita yang tahu telah terjadi kemelekatan, ada usaha atau keinginan untuk melepaskan kemelekatan, tetapi bingung bagaimana caranya. So we realize that these are all impermanent. And for those who realize that it is impermanent, there is a willingness or desire to let go of that attachments, but not exactly sure on how to do that. Sekarang di dalam Adita Paryaya Sutta dinyatakan berlatih dengan mengingat, menyadari bahwa mata adalah tidak kekal. Apa yang dilihat, bentuk-bentuk yang dilihat tidak kekal. Kesadaran mata tidak kekal. Kontak kesadaran mata juga tidak kekal. Perasaan pun tidak kekal. Jadi ketika merasakan adanya kemelekatan, sadari bahwa segala sesuatu tidak kekal. So, sorry, I cannot. So, you start by seeing the impermanence that happens starting from the eyes, and then the object that it is seeing, and then the consciousness that arises, and then the contact that happens through all these three, through all these eyes, and then the consciousness as well as the forms, and then from that contact also arises that feelings. So all of these are actually impermanent. Jadi singkat cerita, apapun kontak yang terjadi melalui pintu manapun, sadari bahwa ini tidak kekal. Ini mengalami perubahan. So from whatever context therefore that arises, you need to be mindful that these are all impermanent and these are all changing. Dalam prosesnya, ini ada prosesnya. Dalam prosesnya, lambat laun bisa melihat bahaya dari kemelekatan, dan kemudian lambat laun pelan tapi pasti memunculkan tidak minat terhadap apa yang biasanya dimelekati. So by doing so, slowly you will be able to see the danger, and by seeing the danger, slowly there will arise revulsions or dispassions. Sehingga perlahan tapi pasti kekuatan kemelekatan akan memudar dan akan lenyap. And therefore, slowly and surely, the strength of that attachment, the power of that attachment will actually fade away. Sangat bahagia
kalau berhasil melepaskan kemelekatan. What a true happiness if that attachment is let gone. Kalau ingin mendapatkan hasil bahagia yang seperti itu, prosesnya harus dijalani. Prosesnya tidak bisa ditinggalkan. So if one wants to achieve that state of happiness, the process of achieving that must be done. It cannot be skipped. Ya. Jadi kita harus melatih diri, mengingat, merenungkan segala sesuatu yang berkondisi pasti mengalami perubahan. And therefore, we must remember and reflect that all conditioned things, they definitely will change. Jadi mentalnya siap. Karena ada yang namanya pertemuan, ada juga yang namanya perpisahan. And therefore, the state of the mind must be ready that when there is a beginning of encountering, there will also be separations. Maaf, ada lagi banyak kejadian yang dulu saling mencintai, belakangan saling memusuhi. There are also cases or examples that was begin with love, but eventually end with hatred. Harus siap. You must be ready Ya, segala sesuatu mengalami perubahan. that all things will experience changing. Ya. Nah, sampai sini siapa yang mau bertanya? Karena udah 11:15. Okay, any questions up to this point? Maybe we can have one or at the most two, but keep the questions brief. Ya, mau bertanya? Oh enggak, iya. Oh. Terima kasih Ayah atas Sama-sama. kesempatan. Tadi Ayah mengatakan bahwa kemelekatan orang tua terhadap anak itu berbahaya juga. Bagaimana pendapat Ayah tentang tren anak muda sekarang yang tidak mau punya anak? Itu memang menghindari kemelekatan, tapi apakah itu cara yang benar untuk menghindari kemelekatan? Terima kasih. Terima kasih. So the question from our sister is that earlier Atia talked about the attachment between the parents and the children, but nowadays there's also a trend that the youngsters actually decide to be childless. Is it actually the right way to escape from this attachment? Kemungkinan itu bukan untuk melepaskan kemelekatan, karena dia pun ingin melekat dengan kenyamanannya. Ada yang berpikir kalau punya anak, maaf, menjadi beban begitu. Jadi ingin melepaskan yang seperti itunya, bukan ingin melepaskan kemelekatan. Buktinya dia melekat dengan pasangannya. So sometimes for that case, it is not about letting go of an attachment, but it is about convenience. Yeah, and therefore they are afraid that if, for example, they have child, then it actually will burden them. Jadi kalau berumah tangga, seandainya dapat anak atau ada anak, ya urus anak dengan baik. Kalau enggak, ya juga enggak apa-apa, biarkan secara alami. Yeah. So the proof of that is that they are also getting attached to their spouse, even though they don't have child. And what therefore needs to be done is that if someone has children, then it's a matter of taking care of the children well, yeah, or maksudnya dibiarkan tuh gimana ya? Secara alami prosesnya biar secara alami. So let that process of raising up the children to be natural. Iya. Yeah. Punya So it's not about having children or not. As long as if you have child, then let it be. Then if you don't have, then let it be. So let the process be natural. Yeah. So let the process be natural. Yeah. Good. Yeah. Thank you, Brother Luis. Yeah.
So yeah, the process Tapi of being childless or having children. Tapi ada juga yang begini, karena dia merasakan penderitaan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, dia tidak mau memiliki anak karena tidak mau anaknya mengalami penderitaan seperti yang dialami pada umumnya oleh manusia. And because he knows for himself that living a life is actually a suffering, and therefore he doesn't want to have a child, so that that child also need not go through the suffering in the life. Jadi ada yang tidak mau punya anak, motivasinya nggak mau ada beban, ada yang nggak mau punya anak karena dia nggak mau anaknya menderita seperti yang dialami. Jadi yang satu berdasarkan cinta kasih, yang satu berdasarkan ego, ya egonya kuat, ya, egois ya. Yeah. So there are people who decide to be childless because they don't want to be burdened. There are also people who do not want the child to go through the suffering. So you can see these motivations, two of them. One is the one which is based on loving kindness, and the other one is actually based on ego. Tapi hidup adalah pilihan, semua bebas memilih dengan cara apapun, tetapi semua selalu ada konsekuensinya. But life is actually a choice. So everyone is free to actually choose. In whatever choice that is made, there is always consequences. Ya, terima kasih ya. Ya, siapa lagi? Okay, one more questions. But I'm gonna do it fast if you don't raise any hand. So I'll just count to 5. Oh, There ada, is all ada, right. ada. Add a little bit of pressure. Ayah, I will speak in bahasa. Ayah tadi bercakap bagaimana proses melihat sesuatu sampai ada perasaan yang muncul. Perasaan senang, tidak senang, bukan tidak senang, dan bukan senang. Jadi saya memberi contoh ayah, kalau kita melihat, misalnya contoh benda itu adalah wujudnya ada bunga. Di saat kita melihat ada caku widana muncul, melihat. Dan di saat itu akan muncul pencerapan, sanya keluar. Sanya memberitahu bahwa ini adalah bunga. Dengan ada ingatan sanya, keluar ada perasaan muncul. Dia senang, tidak senang, dan tidak kedua-duanya. Sekarang pertanyaan, bisakah kita stop di sanya saja? Dia tidak berlanjut ke tidak berlanjut ke wedana. Karena dengan ada wedana, baik atau tidak baik juga memunculkan karma. Bisakah kita stop bahwa, oh ini bunga-bunga, stop. Karena ini proses berjalan begitu cepat. Ya. Okay. Ya, So Ayah okay. Rudy, terima kasih. In summary, earlier Ayah talked about the process of seeing things. Therefore, the feeling arises, and that feelings, they are pleasurable feelings, painful feelings, or neither, both of them. And let's take an example of when you see a flower, then the perception arises to identify that it is a flower. Then the feeling actually arises as well, which then leads to karmic formations. So can actually the process being stopped at perceptions, Ayah? Bisa. Karena kita sudah diarahkan untuk hidup saat ini. Ketika melihat bunga, hanya melihat, itu artinya sudah hidup saat ini. So that can be done certainly, because when we live in the present moment, we only know that, okay, that is flower, and that is in the present moment that you identify that as a flower. Itu artinya ketika melihat, tidak menggenggam gambaran dan tidak menggenggam ciri-cirinya. Selamat lepas dari kemelekatan. So when you see, that means that you are not holding to the image and hold on to it, but you are actually letting it go. It's just an perceptions. Satu lagi yang saya mau beri tanggapan, karena tadi kalau sudah muncul dalam persepsi melihat bunga, kemudian muncul perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, atau bukan keduanya, itu menimbulkan karma, begitu kan tadi ya? Karena kalau Iya. ada perasaan senang, Heeh. akan muncul loba.
loba keluar, oh kita mau Iya, merekat. iya, Ataupun yang tidak senang, iya, ada dosa, mm-mm, ada benci, kita menghindar. Ya. iya. Yang namanya karma itu kehendak. Kalau baru melihat muncul perasaan menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyenangkan, bukan menyakitkan, belum termasuk karma. Karena baru di perasaan melihat, oh ada perasaan yang menyenangkan, ada perasaan yang tidak menyenangkan, belum masuk ke karma. Tapi kalau sudah ada niat akan saya apakan, saya akan melakukan apa, nah itu baru masuk ke dalam karma. Okay. Dan Yeah. kalau So one more comments from Aya is that the karmic reactions didn't arise just because when the feeling is there, but it is only after that when you have the intention to kind of ask what to do next. So that moment of holding, that moment of having intention, that is where the karma actually happens, not at the feelings. Ya. Ketika muncul perasaan, kalau pikiran tidak terobsesi dengan menyenangkan atau menyakitkan atau bukan menyenangkan dan bukan menyakitkan, tidak ada proses yang berkaitan dengan terjadinya kehendak. Jadi katakanlah ketika melihat bablas, udah masuk nih ke dalam kesenangan, menyentuh perasaan, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Stop di situ, sadar hanya menyenangkan sebagai menyenangkan, tidak menyenangkan sebagai tidak menyenangkan, atau bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan sebagai bukan menyenangkan dan bukan tidak menyenangkan. Selesai. Aman, masih daerah aman. Iya. Okay. So therefore, when the feeling occurs or arises, so long as the mind is not obsessed by that, it's not obsessed with the feeling of being in pain, being in pleasures, or neither both of them, so long as it only enters into the moment of feeling, and you stop there mindfully, knows that it is this feeling of being in pleasures, in pain, or neither both of them, that is where it actually ends safely. Ya, tapi tadi dibilang bisa muncul loba, bisa muncul dosa, kan begitu. Nah, dari perasaan itu di dalam paticca samuppada, dengan adanya ini maka muncul itu. Dengan munculnya ini maka muncul pula itu. Dengan munculnya perasaan yang katakanlah menyenangkan ya, satu contohlah kita ambil, karena kalau panjang kasihan penerjemah ya. Katakanlah dengan munculnya perasaan yang menyenangkan, maka memperkuat kemunculannya loba. Jadi loba yang udah ada, keserakahan yang udah ada, bertambah kuat dan yang baru muncul. Nah itu lebih bahaya. Jadi belum masuk ke dalam tindakan karma, tetapi kekuatan dari akar kejahatan semakin menguat, membesar dan berkualitas dan semakin banyak. Okay, so earlier you mentioned that the loba and dosa can also occur as the feeling occurs. So in Paticca Samuppada, it is also mentioned that when there is this, there is that. When this occurs, that occurs. So when pleasure feeling arises, there is a higher chances that it will be followed by the arising of the greed or lust. And when one arises and leads to the growth in this lust, therefore it becomes dangerous, right? So therefore, the roots of the unwholesomeness can also grow from that process. Ayah mungkin saya mau tanya lagi. Kadang kita melihat begini Ayah, kadang kita melihat satu objek, tadi kita bunga ya. Kadang satu hari kita merasa bisa ada muncul perasaan senang. Hari berikutnya dengan kondisi yang sama perasaan tidak senang. Yang saya mau tanyakan, memang betul ini changing, berubah, karena ini selalu anicca. Yang saya mau tanya, apakah yang menyebabkan satu saat kita bisa senang, satu saat kita tidak senang? Apakah karena sada kita yang kadang muncul, kadang lenyap, afija yang kadang muncul, kadang lenyap, atau kondisi sanya pada saat itu? Oh, banyak faktor. Banyak faktor yang menyebabkan ini sangat menyenangkan. Ini contoh, saya nggak apa-apa ya cerita agak maksud melewati waktu ini nggak apa-apa.
Contoh, ketika orang-orang sedang bermeditasi, katakanlah program meditasi 10 hari, bunga yang jelek pun jadi nampak indah karena bosan. Okay. Terjemahkan dulu, right? Ya. Okay. So the further question is that when the brother asks, when he sees a flower, sometimes it arises a pleasant feeling or unpleasant feeling. And these are changing. So the question to Ayah is that what actually causes this change, right? And Ayah said that there are a lot of factors. To give you an example, when one is in a retreat for 10 days, and when he sees a flower, for example, he actually feels pleasant because for the 10 days, even the ugly flower can turn into something that is perceived as beauty. Jadi seperti kayak dapat hiburan begitu. Melihat So, bunga indah, melihat anak kucing indah. so it's like he's receiving an entertainment that when you see a flower, it is very pleasant. When you see a small kitten, it's very pleasant. Jadi banyak faktor. Juga kenapa melihat bunga yang sama kemarin indah, kok hari ini kelihatannya tidak indah. Bukan hanya berkaitan dengan sannya, juga berkaitan dengan pikiran. Moodnya ini lagi bagaimana ya. Kalau lagi hatinya senang, melihat bunga itu indah. Hatinya lagi nggak senang, melihat bunga yang sama pun atau yang lebih indah pun tidak menarik. Yeah. So why is it that one day you can feel happy and another day you actually don't feel happy? It's all depending on what's happening in your mind, in your mood, for example. If you are feeling happy, then whatever that you see eventually will turn out into something that is beautiful. But if your mood is actually very bad, everything else becomes ugly as well. Ya, jadi sekarang kita belajar apapun akan berubah. Termasuk yang melihat ini pun akan mengalami perubahan. Now we learn that everything is changing, including the one who is seeing that is also changing. Kita tidak bisa menguasai kondisi luar, tetapi kita bisa mengendalikan batin kita. We cannot control the external environment, but we can control what is within us. Kalau mau bahagia, harus ada proses belajar menjinakkan pikiran, menjaga pikiran, kemudian melindungi pikiran, dan pada akhirnya mampu mengendalikan pikiran. Jadi proses ini tidak boleh dilewati. So if we want to be happy, then we have to go through the process of taming the mind, the process of guarding the mind, the process of protecting the mind, and eventually the process of controlling the mind. These are all mandatory, cannot be skipped. Ya. Jadi kita ingat bahwa Buddha berpesan taklukkan diri sendiri. So therefore we must remember that the Buddha gave us the message that we must conquer ourselves. Karena dengan menaklukkan diri sendiri, berarti pikiran ini terkendali, maka yang diproduksi karma-karma hanya karma-karma baik dan mampu membuat batin ini menjadi bersih. Because by controlling the mind, this will lead to the good karma, and this good karma will therefore lead to the pure mind. Ya, menaklukkan diri sendiri dan akhirnya batin menjadi bersih. Setelah itu pintu-pintu alam menderita tertutup. Jadi kenapa ya? And by doing so, when you have the clean state of mind, the doors to the lower realms, to the realms that are suffering, are actually closed for you. Jadi sekarang kita harus memahami kenapa harus menaklukkan diri sendiri. Begitu mampu menaklukkan diri sendiri, kita paham kenapa kita disebut pemenang. Karena menang
bisa terhindar dan bebas dari derita. Itu yang dimaksud dengan pemenang. Bila Anda menaklukkan diri sendiri, maka Anda disebut pemenang. Menang, sudah bebas, lepas dari derita. Dan semoga suatu saat nanti perjuangan kita menghasilkan kemenangan. So therefore, why is it that we must conquer ourselves? Why is it that the conquerors therefore is called a winner? Because the conquerors are the ones who have escaped and avoid suffering. They are free from suffering. And therefore, may our efforts in this path lead us to become the winners. Ya, sebagai penutup, saya ingin berpesan, karena di dalam ajaran Buddha, kita diarahkan sampai kita mampu menjadi pemenang. Oleh karena itu, bagi yang punya anak-anak, wariskan Dhamma ke anak-anak. Jangan biarkan anak-anak keluar dari jalur Dhamma atau menganut sesuatu yang bukan Dhamma, sehingga tidak menerima warisan Dhamma, dan itu sangat disayangkan. Ya, jadi perjuangkan agar generasi-generasi muda tetap berada di jalur Dhamma dan berhak menerima warisan dari apa yang Buddha ajarkan. Terima kasih. So as a closing, I would like to give you a message that in Buddha's teaching, as the disciples, we are instructed to be the winner or the conqueror, and therefore the same also goes to our children. If you are parents, give them the inheritance of the Dhamma, because this will lead them to become the winner as well. And let the youngsters or the youth actually stay in the path of the Dhamma. Right. Thank you, Ayah, for the Dhamma sharing and for the explanation during the Q&A. Shall we say sadhu 3 times? Sadhu, sadhu, sadhu. So next, we will request Ayah to give us some blessings and also the dedication of merits. Ya. Memberikan penghormatan kepada Tiratana, bertekad menjalankan sila dengan lebih baik, melaksanakan meditasi, berdiskusi tentang Dhamma, itu adalah kebajikan-kebajikan yang memiliki kualitas yang baik. Mari dengan pikiran yang kuat, dengan cinta kasih, dengan ketulusan, kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada para leluhur kita, sanak keluarga, kerabat, bahkan semua makhluk, dan juga hendaknya mereka semua bukan hanya turut berbahagia, tetapi juga dapat bertemu dengan apa yang Buddha ajarkan, berjuang di dalam Dhamma hingga mencapai kebahagiaan sejati. So after giving respect to the Triple Gem and then practicing virtues, meditations, as well as hearing and discussing the Dhamma, let us now with loving kindness and sincerity dedicate all these merits to our departed relatives. May we wish them not only rejoicing in these merits, but also to be able to meet the Dhamma and eventually be liberated from the suffering. Yatha wariwaha pura paripurenti sagaram ewame waito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasamijatu sambe purentu sangkappa cando panaraso yatha manijo tirasu yatha sambientio
Viwanjantu sambarogo vinasatumate bhawatwan tarayo sukidika yuko abawa abiwa dana sili sanincang wadha Pacayino cattaro dhammawa dahanti ayuwano sukhang balang hotu sabbang sumanggalang rakantu Badewata Sabba Buddha Nubawena Soti Hontu Nirantarang Hotu Sabbang Sumanggalang Rakantu Badewata Sabbadhamma nubawena soti hontu nirantarang hotu sambang sumanggalang rakantu sabbadewata sabba sangkanu bawena soti hontu nirantarang. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, so before Ayah leaves the Dhamma hall, let us pay respect to Ayah. I will say Okasa, you can follow by saying Wandami Ayah, and then we offer the three bows, all right? Okasa, Wandami Ayah. Please continue to be in Anjali position as Ayah leave the Dhamma hall. If you're offering lunch, you can go to the library to offer the lunch dana to Ayah. Otherwise, please stay here and we continue to close the session for this morning, okay? All right, next we will do the dedication of merits. In Anjali, we do the Patidana Gata, which is the dedication of merits. Okay, perhaps we wait for a while until the that. Okay, so for the rest of us, let us continue to offer a dedication of merits. This is something new, Patidana Gata. If you can, then just follow, all right? And after that, we will also read the English version. Punya sidani katasa
Yanyanani katani me te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta cha mayang mata pita dayo dita me capya ditawa ane majata verino sata titan tilokasming te buma catuyonika Tanje kaca tuwokara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidanang me anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti dewa tesang niwedayung maya dinya na punyanang anumodan na hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu te sasasi jatang supa. Let us read the English versions. May all beings without limit, without end, have a share in the merit just now made, and in any other merit I have made. Those who are dear and kind to me, beginning with my mother and father, whom I have seen or never seen, and others, neutral or hostile. Beings established in the cosmos, the three realms, the four modes of birth, with 5, 1, or 4 aggregates, wandering on from realm to realm. If they know of my dedication of merit, may they themselves rejoice. And if they do not know, may the Devas inform them. By reason of their rejoicing in my gift of merit, may all beings always live happily, free from animosity. May they attain the serene state and their beautiful hopes be fulfilled. Let's do the closing homage. And after this, please continue to remain in the Dhamma hall as we will do a short announcement. Let us pay respects to the Triple Gem. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo Dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami Sadhu, sadhu, sadhu.